Hey, we just had lunch here by the pool and we play at the pool. We swim at the pool. And now we are going to the bus. We're going to visit the temple. Explore the temple in Siem Reap, Angkor Wat. Hello. Angkor Hotel in Siem Reap. We get out of the hotel, we just had lunch. Now we are getting on the bus to visit the temple. Okay, let's go. Đừng từ nào muốn kể á? Prasad được kì? Dương Prasad để dương từ Tesana môn kế nó cứ Prasad Ta Prohm Temple. Nó mà đau mán rồi. Bây giờ ice cream. Miếng rô chiết đấy kế. Rô chiết Đôn trao phê. Đôn trao cà phê. Bắt vô trao vô đôn. Dạ nào. Hỏi. Thằng này ơn bộ thằng này không có chào. Thằng này. Đâu này, bên. Ống xa đấy. Chơi kế. Đó hả? Anh được theo nằm dáng. Nằm một phàm. Nằm một phàm. Đây vậy. Đấy. Chúng mới tiếp không mơn chào Pram rồi. Mùi tiếng mà chẳng. Vô trao. Bạn đang mơn Pram rồi, chào Pram rồi. Ice cream mà. Rong nhâm cà rem. Ice cream. You bought for me. Ice cream. My ice cream. Nước bọt đấy mới hả đau mình. Hey everyone, we are here in front of the front gate of Ta Prohm Temple in Siem Reap Province. Before take a walk tour in the temple, we refill some energy with ice cream. One ice cream is 1,500 real. So BT and Agra family is having ice cream. Here everyone is having ice cream. Hello ice cream. Cheer ice cream. Yay! Hello
លើនេះជាទិសដៅទី1របស់ដំណើរកម្សាន្តយើងថ្ងៃនេះហើយគឺមកទស្សនាប្រាសាទតាព្រំមុនគេបន្ទាប់មកទៅយើងទៅប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងដោយសារប្រាសាទតាព្រំយើងចូលមកយើងអាចនឹងដល់មុនគេចំណេញពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរហើយនៅក្នុងប្រាសាទតាព្រំភាពអស្ចារ្យនោះគឺមានដើមឈើធំដុះនៅលើប្រាសាទនៅតែមានសភាពដដែលវាមិនលក្ខណៈថាបាក់ទឹកព្រំអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើរចនាបថឬក៏ភាពអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមានតែទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងដែរអត់ក្តៅហើយមិនទៅចូលក្នុងច្បាប់យើងដើរទៅមុខប្រាសាទចាប់ខែต่อโจปี26ปีកន្លះមានដូចជាតាំងពី history Ta Prohm is a beautiful temple in Siem Reap Province, Cambodia. This temple built followed the Bayon temple style during the late 12th and early 13th centuries. We are now at Ta Prohm Temple, a temple with a big tree growing on the temple. This one, that's what I mean. It's a big tree growing on the temple. You can hear the sound. Hey Rabbi! Hello. There are many big, tall banya and kapok trees rise on the temples, spreading their roots over the temple structure, but still keep the temples standing like a pro. We can hear the sound of parrots singing all day long from the sky over the temple. Hey little spider, what are you doing here? It's November 8 and 9 of 2020, the best time for BT and Makra family to visit the temple in Siem Reap. As it's a public holiday, no school, no rain, no sunshine, and not so hot. It is usually busy as it is high tourist season from all over the world, but it's less busy lately. Only local tourists coming to visit Ta Prohm Temple.
Ta Prohm Temple is open to welcome tourists from 7:30 a.m. and close at 5:30 p.m. every day from Monday to Sunday. The exterior wall of the compound is 1 kilometer by 600 meter or half mile by 1,969 feet. We enter Ta Prohm Temple from West Gate. We also exit the temple at West Gate.យើងចាក់ចេញពីប្រាសាទតាព្រហ្មទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័នម្ដងប្រាសាទតាព្រហ្មយើងចូលទស្សនារូបហើយមិនពីទស្សនភាពដើមឈើដុះនៅលើប្រាសាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូល54កំពូលតោះ Okay.